Ogłaszam postanowienie. Sąd I Okręgowy w hereby Warszawie announce the ruling. The Regional Court in Warsaw, on this day and in the present panel, after examining the case of Volodymyr Żurawlow, sought by the authorities of the Federal Republic of Germany under European Arrest Warrant number BGS 424-24 for the purposes of criminal proceedings, for an act defined in Article 88, subsection 1, number 3, paragraph 305, subsection 1, paragraph 308, subsection 1 of the Strafgesetzbuch, German Criminal Code, detained by officers of the District Police Headquarters in Pruszków on 30th September 2025 at 7:40 a.m. Pursuant to the motion of the District Prosecutor's Office in Warsaw, dated October 3rd, 2025, regarding the request of a member state of the European Union for the surrender of a wanted person on the basis of a European arrest warrant. Po pierwsze, It is hereby ordered, first, on the basis of Article 607R, paragraph 1.1 of the Code of Criminal Procedure, to refuse the German authorities the surrender of Volodymyr Żurawlow, born December 21st, 1979, in Kiev, Ukraine, son of Vitaly and Tetiana, from the Pavluk home, whose identity was established on the basis of a passport issued by the Ukrainian authorities. Document number GJ338346, on the basis of the European arrest warrant issued by the Bundesgerichtshof, Federal Court of Justice in Karlsruhe, FRG, on 5th June 2024, number 1 BGS 424-24. 424/24. Po drugie, na podstawie Second, on the basis of Article 253, paragraph 1.1 of the Code of Criminal Procedure, to revoke the preventive measure in the form of pretrial detention applied in the present case against Volodymyr Żurawlow and to order his immediate release. Third, to charge the costs of the proceedings to the State Treasury. Po pierwsze, panie Żurawlow, jest pan... First of all, Mr. Żurawlow, you are free. Sąd zważył, co The następuje. court considered as follows. Wniosek władz niemieckich The request of the German authorities for the surrender of Volodymyr Żurawlow does not merit granting. na wstępie At the outset, it must be emphasized in the strongest terms that the subject of these proceedings is not to determine whether the requested person committed the act alleged by the German side, but only whether such an act may constitute a basis for executing a European arrest warrant. Podstawę do wykonania europejskiego nakazu aresztowania. Sąd polski The Polish court does not have at its disposal any primary evidence in the present case. albowiem strona niemiecka w ramach europejskiego nakazu aresztowania przesłała jedynie For bardzo the German ogólne, side, within the framework of the European arrest warrant, transmitted only very general information formally required in such proceedings concerning the act. jest formalnie poprawnie sporządzony, ale wbrew informacjom This German arrest warrant is formally correctly drafted, but contrary to information circulated in some media, the documents, that is, the information sent by the German side concerning the act itself, could fit on a single A4 page. na jednej stronie papieru A4. W rzeczy samej In point of fact, ladies and gentlemen, the Regional Court in Warsaw has no jurisdiction to establish whether the requested person was a co-perpetrator of the explosion of the Nord Stream 1 and 2 pipelines, nor to assess his guilt or innocence, as has already been stated. However, the Polish court is obliged in these proceedings to assess whether there are obstacles to surrendering the requested person to the German authorities, the closed catalog of which is contained in Articles 607P and 607R of the Code of Criminal Procedure, which Polish provisions are a direct implementation of European Union directives. Przepisów Unii Europejskiej. Sąd nie stwierdził,
ażeby wystąpiły przeszkody The court did not find that any of the obstacles typified in Article 607p of the Code of Criminal Procedure had occurred. The defense raised at great length extremely serious allegations against the German administration of justice, arguing that there exists, in the defense's view, an absolute obstacle to executing the European arrest warrant as defined in Article 607p, paragraph 1.5 of the Code of Criminal Procedure. The defense, and it is the court's duty to articulate the defense's arguments here, argued that any surrender of the requested person to Germany would violate the freedoms and rights of the person and citizen of the requested individual. According to the defense, this would result from the political context of the case and the deep politicization of German courts, the complete dependence of German judges on the executive branch, on politicians. tej sprawy i głębokiego upolitycznienia sądów niemieckich. As an example of the complete politicization of the German judiciary, the defense pointed out that judges in Germany are appointed and promoted by politicians. Staffing of German courts, and above all of federal courts, is carried out with party activists, and finally, German judges lack substantive immunity. This last circumstance, according to the defense, is the most important, since in Germany, judges are punished with terms of imprisonment for their judgments. Brak u sędziów niemieckich immunitetu materialnego. I ta ostatnia okoliczność, zdaniem obrony, jest najistotniejsza, albowiem w Niemczech sędziowie są karani na kary pozbawienia wolności za swoje wyroki. Jako przykład obrona powołała wyrok z dnia As an example, the defense cited a ruling of 23rd of August 2023 issued by the Landgericht Erfurt, case number 2 KLS 542 JS 11498-21. Sąd Krajowy w Erfurcie uznał sędziego. In that judgment, the regional court in Erfurt found Judge Christian Detmar guilty of the offense of exceeding his powers by issuing a ruling abolishing the obligation to wear masks and to use COVID-19 tests in 2 schools in Weimar. For that judgment, the judge was sentenced to 2 years imprisonment with a suspended execution of the sentence. The defense also raised the issue of the deep infiltration of German politicians, on whom judges are allegedly completely dependent, and the corruption of German political elites by Russia, headed by former Chancellor Gerhard Schröder. Ta infiltracja i korupcja, zdaniem obrony, This infiltration and corruption, in the defense's view, could lead to the surrender of the requested person from Germany to Russia, whence, as the requested person himself argued, he would not return. w rzeczy samej sprawa ta ma In fact, this case has an extremely emotional political context. kontekst polityczny. A polityka nie jest domeną sądów. And politics is the domain of politicians, not of courts. Therefore, regardless of the court's view on this matter, on the allegations against the German judiciary and the German political elite, distancing itself from all political elements, these issues were not assessed in these proceedings. Kwestie te nie zostały poddane ocenie w tym postępowaniu. Właściwość sądu ogranicza się wyłącznie The competence of the court is limited exclusively to the assessment of the legal aspects of the case. Consequently, the regional court in Warsaw did not adopt as a basis for refusal Article 607p, paragraph 1.5 of the Code of Criminal Procedure. However, the court found an obstacle to the execution of the warrant at issue from the catalog contained in Article 607R of the Code of Criminal Procedure. 607R Kodeksu Postępowania Karnego. W sprawie niniejszej przede wszystkim należało ocenić, In the present case, it was first necessary to assess whether the act described in the European arrest warrant constitutes an offense within the meaning of Polish law
and whether there are no legal circumstances excluding the criminal liability of the requested person. In order to assess the circumstances in which the act incriminated by the German side was committed, it must be noted that it was carried out during the ongoing, since 2014, not since 2022, therefore since 2014, bloody and genocidal aggression by Russia against Ukraine. A od 2014 roku krwawej i ludobójczej napaści Rosji na Ukrainę. Należy przypomnieć, że tylko w latach 2014-2021 It should be recalled that in the years 2014-2021 alone, several thousand Ukrainian soldiers fell. Thus, the war did not begin in 2022. A jaka to jest wojna z punktu widzenia Ukrainy? Czy działania militarne And mieszczą what się kind w of war is kategorii this from Ukraine's perspective? będzie miało Do the także military actions fall within the category of a just war? na wstępie This will also have sięgnąć legal należy consequences. do rudymentów, do fundamentów prawa At międzynarodowego the outset, i prawa one must wojny. turn to the rudiments, to the foundations of international law and the law of war. It is necessary to recall the legal concept of a just war, developed by the greatest European minds over the centuries. Into European civilization, these theories were introduced by Aristotle, who considered war a last resort, permissible only for the defense of the homeland and the restoration of peace. Cicero, in turn, stated that a just war is one waged in a righteous cause or in self-defense. Taka, która toczona jest w słusznej sprawie lub w obronie własnej. Koncepcje te kontynuują w późniejszych These wiekach, concepts rozwijają were continued in later centuries and developed by Saint Augustine, Saint Thomas Aquinas, and also Paweł Wojtkiewicz, who at the Council of Constance, with regard to just defensive actions against the centuries-long, incessant incursions of the German Teutonic Order against Poland, wskazał indicated the permissibility of such defensive armed actions by all available means, accompanied by the destruction of property and even the death of enemies. Finally, these concepts were received by numerous Enlightenment philosophers. oświeceni. Sumarycznie. Za wojnę sprawiedliwą, Summarily, a just war, bellum iustum, should be understood as a war that is ultimately to bring about the victory of good. However, it must be waged solely to overcome evil and must not be aimed at conquest. It should aim at recovering unlawfully lost property or territories or at defending the homeland. It should be waged with the desire to achieve peace and must not be waged out of hatred, revenge, or greed, but only out of love for the homeland, justice, and fidelity to one's state. Sprawiedliwości i wierności wobec swojego państwa. Wszystkie te warunki All these conditions are undoubtedly met by Ukraine in its struggle against Russian aggression and genocide. Ukrainian soldiers and all those acting within the Ukrainian armed forces, including special forces or on the orders of special forces, cannot be regarded as terrorists or saboteurs, for in pursuing by all means the objective of defending their homeland, they weaken the enemy. wszelkimi sposobami cel, jakim jest obrona ich ojczyzny, osłabiają wroga. Blowing up the critical infrastructure of any state in peacetime by hostile special services or terrorist groups is sabotage and constitutes the offense of sabotage. However, actions of the same kind undertaken by armed forces, including special forces, during war, but a just defensive war, against the critical infrastructure of the aggressor, are not sabotage, but military actions of a diversionary nature, which in no event can constitute crimes. Politycznej agresora nie są sabotażem, a działaniem militarnym o charakterze dywersji, które w żadnym razie przestępstwami być nie mogą. Innymi słowy,
Ukraina, In other o words, ile to if Ukraina, Ukraine, jej siły insofar specjalne w tym as it was ściganym, Ukraine, czego sąd its nie special przesądza, forces, including the zorganizowała requested zbrojną person, misję which the court zniszczenia does not rurociągów prejudge, wroga, organize an to armed działania mission to te destroy były, the enemy's pipelines, to then these działania te actions nie were not były unlawful. bezprawne. On the contrary, Przeciwnie, they were justified, były rational, and just. uzasadnione, racjonalne i sprawiedliwe. Działanie w ramach wojny sprawiedliwej uznać Action należy za within a sui just generis war should be regarded kontratyp as a sui wyłączający generis odpowiedzialność karną. justification excluding Ściganemu, criminal o liability. ile The był requested sprawcą person, zapisanego insofar czynu, as he was the przysługuje, perpetrator of the zdaniem act sądu, alleged tak against zwany him, enjoys in the court's funkcjonalny, view the so-called który obejmuje functional w tej immunity, sprawie czyn which in this popełniony case w covers the związku z act działaniem committed in w imieniu connection państwa with acting ukraińskiego on behalf of the Ukrainian state nie and does ustaje not wraz z cease zakończeniem with the funkcji, termination of the gdyż function, czyn ten since this ze act, względu na due swój to its urzędowy official charakter, nature, can be przypisany attributed może only być to the jedynie state, państwu, possibly to the ewentualnie Ukrainian state on whose behalf he rosyjskiemu, acted, na rzecz and którego only działał, that state i may tylko to potentially bear państwo responsibility może for it. ewentualnie ponieść za nie odpowiedzialność. Taką wykładnię, proszę Państwa, Such an znaleźć można na interpretation, przykład ladies w and postanowieniu gentlemen, Sądu can be found, Najwyższego for example, Rzeczypospolitej in the decision of the Supreme Court of the Republic of Poland on October 29, 2010, case number 4 CSK 465-09, as well as in the judgment of the Court of Justice of the European Union in Luxembourg of February 3, 2012, Germany v. Italy. Proszę stron, proszę Państwa, Counsel and prawo parties, ladies and międzynarodowe gentlemen, ma international charakter law consists of norms dispersed across rozproszonych many w acts wielu and aktach i documents. dokumentach. It is appropriate here to Należy, cite the document tutaj of the International Law przywołać Commission on State dokument Responsibility for Komisji Internationally Prawa Wrongful Acts, Międzynarodowego which forms an o annex to odpowiedzialności UN General państw Assembly Resolution za akty 56-83 międzynarodowo-bezprawne, of December stanowiący 12, załącznik do 2001. rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ numer 56 przez 83 z 12 grudnia 2001 roku. Ten dokument stanowiący załącznik do rezolucji ONZ This document, w artykule annexed to the 7 UN ust. resolution wskazuje, in Articles że 7 and działanie 8 organu states państwa that the lub act of an osoby organ albo of a podmiotu state wykonującego or of a niektóre person or funkcje władzy entities wykonawczej exercising elements of uznaje się w prawie governmental authority międzynarodowym is considered za in działanie international tego law państwa, to be an act jeśli of that organ state lub if the podmiot organ or entity działały acted w on behalf imieniu of the state. państwa, Even nawet if jeśli it exceeded przekroczyły its uprawnienia authority albo or naruszyły contravened instrukcje, a w instructions, konsekwencji nawet and gdzie consequently, działały even z if it punktu acted widzenia from the standpoint prawa of international law międzynarodowego, unlawfully. wyłącza This to excludes the odpowiedzialność liability of indywidualnych osób individuals działających na acting rzecz on swojego behalf of państwa. their Innymi state. słowy, In other jeśli words, to if rzeczywiście Ukraine was Ukraina indeed the była organizer of this organizatorem act of diversion, then tego only aktu the Ukrainian dywersji, state to and not tylko Volodymyr państwo Żurawlow ukraińskie, a may nie bear Wołodymyr, responsibility for this event. Żurawlow może ponosić odpowiedzialność za to zdarzenie. Kolejnym aspektem prawnym sprawy niniejszej jest Another to, legal aspect of the present case czy is w whether ogóle German prawo law niemieckie can apply at all. może mieć w The sprawie explosions zastosowanie. of the Nord Stream 1 and 2 pipelines Wysadzenie did rurociągów not take Nord place Stream on 1 German i 2 territory, nie nor miało in German miejsca na territorial terytorium waters, but far from ani Germany, na ich near the wodach Danish terytorialnych, island of Bornholm, a z dala and od most Niemiec, importantly, w pobliżu in duńskiej international wyspy waters. Bornholm i co najistotniejsze, na wodach międzynarodowych. W sprawie należy przeto Therefore, dokonać the oceny event tego should be zdarzenia assessed w in the świetle light of prawa international law, międzynarodowego, which should have primacy które over German powinno law. mieć Reference should be made here to the prymat document nad known prawem niemieckim. as the San Remo Manual Należy on powołać się tutaj International na Law dokument zwany applicable to armed podręcznikiem conflicts San at Remo, sea, which in dotyczący international prawa law mającego is zastosowanie do authoritative konfliktów for interpreting issues zbrojnych of na naval morzu, warfare który and jest humanitarian law w at prawie sea. międzynarodowym miarodajny dla wykładni kwestii wojny na morzu i prawa humanitarnego na morzu. W szczególności w części trzeciej, In sekcji particular, pierwszej, in Part ustęp 3, 40, Section 1, Paragraph 40, znaleźć można one can sformułowanie, find the statement że that w with odniesieniu respect do to objects at obiektów na sea, morzu military za objectives cele are wojskowe those uważa objects się te which, obiekty, by their nature, które ze względu location, na swój purpose, or charakter use,
make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture, or neutralization in the circumstances ruling at the time offers a definitive military advantage. W danej chwili daje poważną przewagę wojskową. I za taki obiekt infrastruktury krytycznej wroga And the Nord Stream 1 and 2 gas pipelines should be regarded as such critical infrastructure of Ukraine's enemy, Russia. Consequently, the destruction of these Russian pipelines and the deprivation of the enemy of billions of euros paid by Germany for the gas transported therein had a profound military rationale, as it weakened Russia's military potential. Indirectly, by purchasing gas from Russia and transferring billions of euros during this already full-scale military aggression and the acts of genocide known before this event, including to the German side, committed by Russia against the Ukrainian civilian population, the German state co-financed this aggression. Aktów ludobójstwa dokonywanego przez Rosję na ukraińskiej ludności cywilnej, państwo niemieckie współfinansowało tę agresję. Zachowanie Niemiec było z tego punktu widzenia Germany's conduct wrogie was wobec from Ukrainy. this point of view hostile towards Ukraine. Na It marginesie should be noted, incidentally, that both pipelines are the property of a state hostile to są Ukraine, Russia. własnością państwa wrogiego Ukrainie, czyli Rosji. Formalnie Nord Stream 1 i Nord Stream 2 Formally, Nord Stream 1 and Nord Stream 2 are companies under Swiss law i należą. and are owned as follows. Nord Stream 1 is 51% owned by Gazprom, Russia, and 49% is dispersed among minor shareholders from several countries, including Germany. Nord Stream 2, however, on the other hand, is 100% owned by Gazprom, ergo Russia. Własnością Gazpromu, ergo Rosji. Z prawnego punktu widzenia zatem nie From a są to legal podmioty standpoint, niemieckie. therefore, these are not German entities. Ergo, Germany is attempting to prosecute Volodymyr Zhuravlov for the destruction of Russian property. Rosyjskiej własności. Należy zadać przy tym retoryczne pytanie. Czy Ukraina, A niszcząc rhetorical question should be asked in this context. Should Ukraine, when destroying even now Russia's critical infrastructure, first check the ownership structure of the target and select only such targets in which Germany is not even a minority shareholder? Because otherwise Ukrainian soldiers and commanders will be prosecuted by the German authorities? These are rhetorical questions. Są to pytania retoryczne. Poważne wątpliwości budzi także przyjęta przez Serious doubts are also raised by the legal classification adopted by the Federal Court of Justice of the act alleged against the requested person and the description of that act. A careful analysis of the German Criminal Code leads to the conclusion that the provisions of the German Criminal Code, Strafgesetzbuch, hereinafter StGB, may not apply at all in the present case to the incriminated act. StGB paragraph 3 provides that the German Criminal Code applies to acts committed on the territory of the Federal Republic of Germany. StGB paragraph 4 extends this jurisdiction to German waterborne and aircraft. Criminal acts committed abroad may constitute grounds for prosecution and punishment only if they are listed in StGB paragraphs 5 and 6. Ale tylko wtedy, jeśli zostały wymienione w paragrafie 5 i 6 StGB. Kwalifikacja prawna czynu zarzucanego The ściganemu legal classification of the act alleged against the requested person includes provisions of paragraph 88 subsection 1 number 3, paragraph 305 subsection 1, paragraph 308 subsection 1 StGB. Among these provisions, only paragraph 308 subsection 1 StGB may, pursuant to paragraph 6 StGB, form the basis for prosecuting an act committed outside Germany.
I ale konieczne emphasize jest przy tym outside dokonanie Germany, prostej wykładni but it is necessary to paragrafu carry out a czwartego straightforward niemieckiego interpretation of kodeksu paragraph karnego w związku z 4 paragrafami 5 STGB i 6. in Otóż conjunction niemiecki with kodeks paragraphs 5 karny and 6. może być Namely, the stosowany German do Criminal czynów Code may be popełnionych na applied to terytorium acts Niemiec, committed on German territory, to jest that is paragraf paragraph 4, 4, oraz w and in sytuacjach situations enumeratywnie enumerated wymienionych w in paragrafie paragraphs 5 and 5 i 6, 6, also abroad. także za And granicą. what does that mean? Tak. The notion of Za acts committed granicą. abroad, A cóż to Auslandsstaaten, Pojęcie undoubtedly czynów refers dokonanych za to the granicą, territories czyli of tzw. foreign states Auslandsstaaten, and not to the seas and niewątpliwie oceans odnosi of się the do world terytoriów constituting państw international obcych, waters. a nie do mórz i oceanów na całym świecie, będących wodami międzynarodowymi. W konsekwencji powstaje pytanie, czy Niemcy mogą w ogóle Consequently, stosować przepisy the swojego question kodeksu arises karnego whether do Germany zdarzenia, may at all apply its które criminal działo się code na wodach to an event that took międzynarodowych, place in a nie miało international miejsca waters na niemieckim and did statku. not occur on a German vessel. W takiej In sytuacji such a sądy situation, niemieckie German courts nie would miałyby lack jurysdykcji jurisdiction do ścigania to prosecute kogokolwiek anyone i and to osądzania adjudicate przedmiotowego the event at issue. Zasadnicze Fundamental zastrzeżenia reservations budzi w tym kontekście also dwuznaczny arise in this sposób context sformułowania from the zarzutów ambiguous przez manner Federalny in which the Trybunał charge was Sprawiedliwości. formulated by the Czyn miał Federal zostać Court of popełniony Justice. w The WIG act was nad allegedly Białorusią. committed Poprzez in Wiek to, on the że island of ścigany Rügen wszedł tam by na the pokład requested jachtu person rządowego boarding the Andromeda. sailing yacht Sąd nie Andromeda posiada there. żadnych, The court has informacji no o information about the okolicznościach circumstances of the najmu charter of tego this jachtu yacht i czy w or najmie whether jakąś Mr. rolę mógł Żurawlov odgrywać could have w played sprawie. any role therein, even to the slightest opisie extent. czynu Subsequently, the występuje description of the sformułowanie, act że uses czyn the phrase został that the act popełniony, was że committed został popełniony in w various WIG. locations to the northeast and southeast of the Został island of popełniony Bornholm. w różnych Indeed, lokalizacjach na it is a północnym matter of wschodzie i public południowym notoriety wschód od wyspy that the Bornholm. explosions of the pipelines took place to the Istotnie, northeast and southeast of okolicznością Bornholm notoryjnie in znaną international jest, że waters, wysadzenie and rurociągu at a miało very miejsce considerable na distance from the północny town of wschód i Wiek południowy wschód and od from wyspy German Bornholm territory, na causing no wodach danger to the German międzynarodowych or w Danish bardzo population znacznej or to the odległości land od infrastructure of miejscowości any Wiek state. i od terytorium Niemiec, nie powodując żadnego zagrożenia dla ludności niemieckiej czy duńskiej, ani infrastruktury lądowej żadnego państwa. Należy posłużyć się tutaj niezwykle prostym porównaniem. A very simple comparison should be used here. Does using a car rented in Leipzig and using it to rob a bank in Dresden and finally returning that car in Leipzig mean that the place where the bank robbery was committed would be Leipzig or Powoduje, że Dresden? miejscem popełnienia rozboju, napadu na bank byłby Lipsk czy Drezno? Czy najem jachtu przez osoby trzecie Can the może charter of a stanowić yacht historyczną by całość third z parties dokonaniem constitute dywersji i a uzasadniać historical tym samym whole jurysdykcję with the Niemiec? act of diversion and thus justify German Zdaniem jurisdiction? sądu akt najmu In jachtu the court's view, the 8 act of września, chartering the yacht in Wiek on 8th of September 2022, that is 18 days before the explosion, nie może cannot czynić render tego that miejsca place the forum forum delicti commissi delicti i commissii uzasadniać and stosowanie justify the przepisów application of StGB STGB provisions obowiązujących wyłącznie that na apply terytorium only on Niemiec German i w territory, przypadkach and konkretnej in the case kategorii of czynów specific na terytorium categories Niemiec. of acts on the territories of other Może to być states. kolejny This may be argument another wskazujący argument na indicating a potencjalny potential brak lack of jurysdykcji jurisdiction of niemieckiej German w courts in the present case. Nie It można cannot be ruled out wykluczyć, that the że proper do form osądzenia to przedmiotowego adjudicate zdarzenia the event in the future would be an international właściwy tribunal byłby adjudicating międzynarodowy armed conflicts Trybunał at sea rozstrzygający konflikty or an zbiorowe ad hoc zbrojne na tribunal morzu established lub by the Trybunał United ad hoc Nations. powołany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Reasumując, sąd In summary, the court finds, first, niezależnie od tego, regardless of who carried out the explosions of the Nord Stream 1 and 2 pipelines, to, o ile działa if w he ramach acted within a sprawiedliwej just wojny defensive obronnej na war rzecz Ukrainy, on behalf of Ukraine, he did not commit a crime. powtórę, Second, państwo the niemieckie German nie state ma lacks jurysdykcji jurisdiction ścigania to prosecute jakiejkolwiek any osoby natural fizycznej person for za causing the spowodowanie explosions of the Nord Stream 1 and 2 rurociągów pipelines 1 i 2 and had no i nie basis miało to podstaw invoke do użycia European prawa Union Unii law by Europejskiej, issuing a wydając European europejski arrest nakaz warrant. aresztowania. Z tych wszystkich przyczyn sąd orzekł jak w części dyspozycji. For all these reasons, the court has ruled as in the operative part. This ruling is not final. It may be appealed to the Court of Appeal in Warsaw,
by way of complaint, which may be lodged through the Regional Court in Warsaw within 3 days from today. W terminie 3 dni od dnia dzisiejszego. To wszystko. Zamykam That is all. posiedzenie. Proszę I o close the podpisanie session. rozpraw. Please leave the courtroom.